Hello everyone, good evening. So we'll start our session in next couple of minutes. So meanwhile, inform your friends to join the class. Okay. And if you guys have any doubts from the previous class, so you can ping them in the group chat, okay? I'll be answering them. Yeah, so we'll start our class. So before we start our class, I want to tell you guys something. So if you guys have any doubts from the previous classes, okay, like if you are absent in the previous class, then you can refer to the recorded class or live class which is posted on YouTube. Okay, so if you subscribe to that YouTube channel called CodeNeksa, so there you'll be able to find all these videos, and you can also attend these classes on YouTube live as well. Okay, but then I think for attendance you need to join in Zoom. But still, if you want to refer for the previous classes, you can still go to CodeNeksa YouTube channel and check out these videos. Okay, right. Yes. So let me start sharing my screen. Okay. Yeah. Hope my screen is visible to you all. Can I get a quick yes, no? Yes, yes. So, yeah, we'll start our class. So, in the previous class, we have learned about machine learning, right? We have seen what is machine learning and what are the different paradigms in machine learning, correct? So, before that, we have also seen what are expert systems. Expert systems అంటే ఏంటి, నాలెడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో what are the different paradigms, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning అని చెప్పి we have seen three different paradigms in machine learning, correct? So under these we have few algorithms. Okay, so let us just quickly recap the previous session on machine learning. Okay, machine learning అంటే ఏంటి అని చెప్పి we'll just recap now. ఓకే, సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే యూఆర్ గివింగ్ ద ఎబిలిటీ టు మెషిన్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని నేర్చుకునే ఎబిలిటీని మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారనమాట. సో దాట్ ఇట్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్ టు యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్ ఇట్ కెన్ మేక్ సమ్ వాల్యుబుల్ డెసిషన్స్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్. సో ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పారాడిమ్స్, అంటే డిఫరెంట్గా మెషిన్ విల్ లెర్న్ అనమాట. ఓకే, డేటా నుంచి ఎలా అంటే
One is supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Supervised learning అంటే ఏంటంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అన్నా, డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ అన్నా, ఏ మోడల్ అన్నా, దేనికన్నా వాట్ ఈస్ ద క్రూషియల్ పార్ట్, ఇట్ లైస్ ఇన్ ద డేటా అనమాట. డేటా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. ఓకే, మీరు ఏ టూల్ యూస్ చేసినా ఆర్ ఎలాంటి ఏఐ అప్లికేషన్ యూస్ చేసినా అది దేని బేసిస్ మీద రన్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డేటా. ఓకే, డేటా హ్యాస్ ఆల్ ద పవర్. ఓకే, డేటా ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అనమాట ఫర్ దిస్ కరెంట్ వరల్డ్. వితౌట్ డేటా యూ క్యాంట్ బిల్డ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఏఐ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీ ఏఐ టూల్. ఓకే, సో డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కీ రోల్ ఇన్ దిస్ ఏఐ టూల్స్. ఓకే, సో ఈ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ పారాడిమ్స్ ఆర్ విచ్ విల్ డిసైడ్ హౌ యువర్ మోడల్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా. డేటా నుంచి మీ డేటాని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ ఎలాగ అది పర్సీవ్ చేసుకుని ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి వీ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే యూ విల్ ప్రొవైడ్ ద డేటా వేర్ the data has both input and desired output. Okay, basically labels ఉంటాయి అన్నమాట దానికి. Okay, for example, I'll give you the same example which I've given in the previous session. So you have some mails, కొన్ని mails ఉంటాయి. So all the mails are your input. Output ఏంటి, you need to check if the mail is spam or not spam. ఓకే, సో అది మీ అవుట్పుట్ అనమాట. దట్ ఈస్ యువర్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. సో మీరు ఇచ్చే డేటా సెట్లోనే టు యువర్ మోడల్, మీ మోడల్ని ట్రైన్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ డేటా, రైట్? సో ఇచ్చే డేటాలోనే యూ విల్ లేబుల్ ద డేటా. అంటే దిస్ మెయిల్ ఈస్ ఎ స్పామ్, దిస్ మెయిల్ ఈస్ నాట్ స్పామ్, దిస్ మెయిల్ ఈస్ స్పామ్, దిస్ మెయిల్ ఈస్ నాట్ స్పామ్. అలా యూ లేబుల్ ఆల్ ద డేటా, label all the data as spam and not spam. ఓకే, సో వెనెవర్ ఇట్ సీస్ ఏ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ డేటా, అంటే సిమిలర్గా ఉన్న ఈమెయిల్ లేదంటే సిమిలర్ కీవర్డ్స్తో ఉన్న మెయిల్, సిమిలర్గా ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా ఉన్న మెయిల్స్ అటువంటివి ఏమైనా చూస్తే దెన్ ఇట్ విల్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఇట్ as ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ స్పామ్ మెయిల్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఎ నాట్ స్పామ్ మెయిల్ అని చెప్పి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఇస్. వెరాస్ కమింగ్ టు అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్లో ఏంటంటే యూ విల్ ప్రొవైడ్ అన్లేబుల్డ్ డేటా. మీరు లేబుల్స్ ఏమి ఇవ్వరు అనమాట. యూ విల్ జస్ట్ గివ్ ఆల్ ద యునో ఈమెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తారనమాట. సో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ విల్ లేబుల్ ద డేటా. అంటే మీరు ఓన్లీ ఈమెయిల్స్ ఇస్తారు కదా, సో ఇట్ విల్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ స్పామ్ మెయిల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ నాట్ స్పామ్ మెయిల్ అని చెప్పి ఇట్ విల్ లేబుల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ by finding the hidden patterns or the keywords in the mails. Okay, whereas coming to reinforcement learning, ikkada endante it will interact with the environment and take the data. Okay, it will completely learn from the environment. Okay, so ela ante basically for example self driving cars అనుకోండి, what happens is like it will check if there is any object ahead of it. దాని ముందు ఏమైనా బైక్ కానీ ట్రీ కానీ ఆర్ అట్లాంటి ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. యానిమల్స్, డాగ్స్, క్యాట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా రోడ్ మీద ఉన్నాయని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై నాట్ టు హిట్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. కరెక్ట్, సో అప్పటి వరకు స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది కారు. సో సడన్గా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ బెండ్, లైక్ కొంచెం ఇట్ విల్ గో సమ్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ జస్ట్ టు నాట్ హిట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. సో అప్పటి వరకు స్ట్రైట్కి వెళ్ళే కారు ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్వైర్మెంట్. కరెక్ట్, సో అలానే ఇఫ్ దెర్ లెట్స్ సే మీరు స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నారు అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, యూ నీడ్ టు టేక్ రైట్. ఓకే, అప్పటి వరకు స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నారు అండ్ దెన్ యూ సా సమ్ డెడ్ ఎండ్, ఆ రోడ్ అక్కడతో డెడ్ ఎండ్ ఉందన్నమాట. సో దెన్ వాట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ రోడ్. సో వాట్ యుల్ డూ, okay, it will see there is a wall and it is a dead end road, so it will automatically take the right road, right side వెళ్తుంది. కరెక్ట్, సో హౌ ఇస్ ఇట్ యాక్టింగ్, ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ అది కూడా ఏంటంటే ఓకే నా ముందు ఒక రోడ్ డెడ్ ఎండ్ రోడ్ ఉంది, సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అవైలబుల్ రోడ్ విచ్ ఇస్ రైట్ సైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఈస్. ఓకే, నవ్ యూ మైట్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్, మేడం ఎలా తెలుస్తుంది, హౌ విల్ ఎ మెషిన్ నో
that this is the data, or this is labeled data, or this is unlabeled data, or how will it interact with the environment అని అడిగితే it will learn through these algorithms. See, under each learnings, under each paradigm, you have different kind of algorithms. For example, if you see in this supervised learning, దీంట్లో algorithms ఏంటి, లీనియర్ రిగ్రెషన్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, డెసిషన్ ట్రీస్, ఎస్విఎమ్స్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ algorithms. Again, if you see in unsupervised learning, k means clustering, hierarchical, PCA, auto encoders, anomaly detection, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ algorithms ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అగైన్ వాట్ ఈస్ అల్గరిథం, అల్గరిథం అంటే ఏంటంటే ద కోడ్ యూ రైట్ టు సాల్వ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కోడ్ రాస్తారు కదా, ఆ కోడ్నే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అల్గరిథం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సమ్ అల్గరిథం, ఫిజిక్స్లో కొన్ని అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి, మ్యాథ్స్లో కొన్ని ఉంటాయి. సో అలా యూ ఇన్ కోడింగ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సమ్ అల్గరిథమ్స్. డేటాని డేటా స్ట్రక్చర్ అల్గరిథమ్స్ అంటారు, డిఎస్ఏ. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ టర్మ్, డిఎస్ఏ. సో దాంట్లో ఏంటంటే డేటాని హౌ డు యూ understand from the data, and how do you structurize, and how do you create algorithms, and how do you solve that particular problem using your code. That is what algorithm is. Okay, so దీంట్లో you have different kind of algorithms అన్నమాట. Now let's see what each and every algorithm does. Okay, I'll give you one single line description of on each algorithm and one example. ఓకే, ఈ రైట్. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫైండ్ ద ప్రిడిక్ట్ ద కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ స్టాక్ ప్రైజెస్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ట్ ట్రెండ్స్ని యూస్ చేసుకుని చూసి యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ద స్టాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ స్టాక్, సో టుమారో యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్, సో యూ వాంట్ టు నో ఇఫ్ ద ప్రైస్ రైజెస్ ఆర్ డ్రాప్స్, ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా అని చెప్పి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ చెక్ ద పాస్ట్ డేటా. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ బై యువర్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ విచ్ విల్ చెక్ ద పాస్ట్ హిస్టరీ డేటా. పాస్ట్ 10 years బ్యాక్ ఎలా ఉంది. ఓకే, ఇన్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ థింగ్. ఓకే, ఫినాన్షియల్ కానీ, పాలిటిక్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్, జియో పాలిటిక్స్ కానీ, దేంట్లో అన్నా కానీ దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, హిస్టరీ అనేది అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ పాలిటిక్స్ ఆర్ జియో పాలిటిక్స్, వాట్ ఎవర్ యూ సీ, ఏదైనా టూ కంట్రీస్ మధ్యలో గొడవ అవుతుంది అంటే సిమిలర్ ఇష్యూ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సమ్ ఇన్ పాస్ట్ ఆల్సో, 90sలో కానీ అలా యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్వేర్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ ఫినాన్స్లో కానీ, స్టాక్స్లో కానీ, ట్రేడింగ్లో కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సేమ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి యూ మైట్ సీ. Okay, so what you'll do, you'll take reference from the past historical data, like historical charts nunchi you'll try to identify, okay, what is happening and చెప్పి your machine learning model will identify, and then it will, you know, predict stock price for tomorrow. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో ఇలాంటి న్యూమరికల్ వాల్యూస్, స్టాక్ ప్రైస్ కానీ, హౌస్ ప్రైస్ కానీ, అలా గోల్డ్ ప్రైస్ కానీ, ఇట్లాంటి ప్రైజింగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో టు ప్రిడిక్ట్ దోస్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ యూ యూస్ దిస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ దేనికి యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై ఇఫ్ ఎ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్ ఆర్ నాట్. So you have two options here, diabetic patient, non-diabetic patient. So ఇలాంటి క్లాసిఫికేషన్లో you use this logistic regression. And coming to decision trees, this is used to make some decisions. Okay, decisions, and for example, if you want to approve a loan or reject a loan. So here you are making a decision, either approve or reject. Correct? So here you are making decision. So ఈ decision trees అనేవి you use for making some decisions. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎస్విఎమ్స్. ఎస్విఎమ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఐ మీన్ సపోర్ట్ వెక్టర్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ హైపర్ ప్లేన్. హైపర్ ప్లేన్ అంటే ఏంటంటే బౌండరీ. ఓకే, మీ దగ్గర ఒక డేటా ఉంటుంది కదా. ఓకే, యూ హ్యావ్ సమ్ డేటా. ఆ డేటాలో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ డ్రా ఏ బౌండరీ. అంటే సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఓకే, సో క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్ క్యాట్స్కి డాగ్స్కి మధ్యలో ఇట్ విల్ డ్రా ఎ
క్లియర్ హైపర్ప్లేన్ ఆర్ బౌండరీని డ్రా చేస్తుంది అనమాట. డ్రా అంటే డోంట్ అజ్యూమ్ ఇట్ విల్ డ్రా ఫిజికల్లీ, బట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ బౌండరీ లైన్, హైపర్ ప్లేన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అగైన్ దోస్ విల్ బి యువర్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా, మన గ్రాఫ్లో కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ అజ్యూమ్ అండ్ డ్రా ఏ హైపర్ ప్లేన్. హైపర్ ప్లేన్ అంటే నథింగ్ బట్ బౌండరీ. దాంట్లో కోఆర్డినేట్స్ని ఇట్ విల్ రీడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ హైపర్ ప్లేన్. ఓకే. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చెప్పా కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఎన్ ఇమేజ్ ఈస్ ఏ క్యాట్ ఆర్ ఏ డాగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యానిమల్, క్యాట్, డాగ్, లయన్ అట్లా. ఓకే. క్యాట్స్కి డాగ్స్కి మధ్యలో ఒక బౌండరీ, అండ్ డాగ్స్కి అండ్ లయన్కి మధ్య ఒక బౌండరీ. లైక్ దట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ బౌండరీస్ బిట్వీన్ ఈచ్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ వి యూజ్ దీస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు లెర్న్ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే. ఇది డీప్ లెర్నింగ్‌లో వస్తది. విచ్ ఈస్ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో సబ్ పార్ట్ అనమాట అది. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ వరకు ఒకటి. బట్ వెరాస్ కమింగ్ టు డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఇట్ విల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ డేటా. చాలా ఎక్కువ డేటా తీసుకుంటది. అండ్ ఇట్ విల్ లెర్న్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్. మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో కూడా చేయలేని కొన్ని కొన్ని ఆహ్, ఆహ్, యూ నో కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ అచీవ్ దోస్ బై యూజింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే. లైక్ అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్‌కి, డీప్ లెర్నింగ్‌కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని. మే లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ యూజ్ సిమిలర్ ఆల్గోరిథమ్స్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ థాట్ it will, I mean, machine learning ante your deep learning or neural networks will require more data, and it will identify complex patterns in the data loni కొంచెం క్రిటికల్ ప్యాటర్న్స్, కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్ అట్లాంటివి ఐడెంటిఫై చేసి ఇట్ విల్ మేక్ డెసిషన్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్‌లో గాని ఇట్ ఈస్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్. ఓకే. అగైన్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ దట్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే. డీప్ లెర్నింగ్ అన్నా, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్నా, దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. గాట్ ఇట్. సో ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ సారీ, ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యువర్ చాట్‌జిపిటి, అలెక్సా, సిరి, మీ మొబైల్‌లో యూజ్ చేసే ఫేషియల్ ఐడీ రికగ్నిషన్స్, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్, ఐ మీన్ ఆల్ దీస్ యూజ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. అంటే ఇదొక్కటే యూజ్ చేస్తదంటే నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ విల్ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. అలాంగ్ విత్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇట్ విల్ ఎంప్లాయ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. Right? So all these are supervised learning key algorithms. All these are algorithms under supervised learning, and the mentioned ones are the examples for those. Right? Now coming to unsupervised learning. So unsupervised learning lo manaki emunnai, we have again different algorithms. K means clustering, hierarchical clustering, PC, auto encoders, and anomaly detection. So here K means clustering ante em chestadi ante, so basically it will group similar data అనమాట. చెప్పాను కదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఏం చేస్తుంది. అమెజాన్ లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మింత్రా హియర్. మింత్రా తీసుకుందాం. సో మింత్రాలో యూ ప్లేస్ సమ్ ఆర్డర్స్. ఓకే. దాంట్లో దెర్ ఆర్ కస్టమర్స్ హూ వాల్యూ ఫర్ ద క్వాలిటీ. అంటే క్వాలిటీ బాగుందనుకోండి, దే విల్ పుట్ హౌ మచ్ ఎవర్ ప్రైస్ దే వాంట్ ఇట్ ఈస్. రైట్? ఎంత ప్రైస్ ఉన్నా గానీ దే విల్ పర్చేస్ దట్ ఇఫ్ ద క్వాలిటీ ఈస్ రియల్లీ గుడ్. ఓకే. అండ్ మనం కొంతమంది విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద బడ్జెట్. Okay, let's say we have some budget of 500, then we'll focus on the budget. So t-shirts under 500, or pants under 500. Allah will search based on our budget. Correct? So that is one category. Third category, they want to buy only the premium products, luxury products. So that is the other category. So ఇప్పుడు ఈ మింత్రా, బిహైండ్ మింత్రా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇట్ విల్ క్లాసిఫై ఆర్ క్రియేట్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హూ ఆర్ అండర్ ఈచ్ కేటగిరీ. అంటే మీ దానికి వచ్చే కస్టమర్స్ని ఏ కేటగిరీలో ఉంటారు అని చెప్పి ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకే. ఇఫ్ యూర్ బయింగ్ ఆల్ అండర్ బడ్జెట్, అంటే ఇఫ్ యూర్ బయింగ్ ఆల్ అండర్ యువర్ బడ్జెట్, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ అండ్ కీప్ యూ అండర్ బడ్జెట్ కాన్షియస్. Okay. Or if you are buying only the premium products, then it will put you in premium category. Or if you're buying all
quality products. If you're checking for more quality, like quality just like if you're only purchasing the products which are 4.5 rating above, రేటింగ్ వేటికైతే 4.5 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయో అలాంటి ప్రొడక్ట్సే కొంటున్నారు అనుకోండి, దెన్ యూఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ద క్వాలిటీ, రైట్? సో ఇట్ విల్ పుట్ యూ అండర్ క్వాలిటీ, క్వాలిటీ ఫోకస్డ్, రైట్? సో అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లోకి ఇట్ విల్ ట్రై టు పుట్ దేర్ కస్టమర్స్. సో అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏం యూజ్ ఉంటుందంటే, సో వెన్ ఎవర్ సమ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ యాడ్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ ఎనీథింగ్, మీరు యాప్ ఓపెన్ చేయట్లేదు అనుకోండి ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ యూ సమ్ నోటిఫికేషన్స్, రైట్? ఎలా సెండ్ చేస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ యువర్, ఇట్ విల్ ట్రై టు అట్రాక్ట్ యూ. ఎలా చేస్తుంది? ఇట్ విల్ సే యూ లైక్, ఓకే, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అండర్ బడ్జెట్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ న్యూలీ యాడెడ్, అట్లా ఏవో కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తుంది కదా, రైట్? సో అలాగా టు సెండ్ దీస్ పర్సనలైజ్డ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ పర్సనలైజ్డ్ యాడ్స్ అలాంటివి పంపించడానికి ఇట్ విల్ యూస్ దిస్ కేమిన్స్ క్లస్టరింగ్ అనే అల్గరిథం అనమాట, రైట్? Got it? So that is what K-means clustering algorithm does. That is where it is more helpful. Okay. Next coming hierarchical clustering. Hierarchical clustering అంటే ఏంటి అంటే, it will kind of it will form like hierarchy అంటే ఏంటి? పేరెంట్, చైల్డ్, గ్రాండ్ చైల్డ్ అట్లా కదా, రైట్? పేరెంట్, చైల్డ్, అట్లా ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. Okay, classes lo again it will find the nested classes and all. So basically I'll give you an example here so that it will be more clear for you guys. So example enti ante, for example you have a newspaper lo news articles untai, different news articles you will see. So sports page lo you will have all the sports news, correct? Ade editorial page lo you will see all the editorial news, correct? Cinemas dantlo you will watch all related to movie stuff, correct? Politics దాంట్లో పాలిటిక్స్, అట్లా డిఫరెంట్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. అండర్ ఈచ్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ సబ్ సబ్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి, కరెక్ట్? సో టు ఆర్గనైజ్ దిస్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ బై టాపిక్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ హైరార్కికల్ క్లస్టరింగ్. సో సిమిలర్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ సంథింగ్ అండర్ వన్ థింగ్ అండ్ లైక్ చూడండి, పేరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? మన పేరెంట్ నోడ్ కింద చైల్డ్ నోడ్. అలా పేరెంట్ ఏంటి అక్కడ? స్పోర్ట్స్. చైల్డ్స్ ఏంటి? స్పోర్ట్స్లోనే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్. స్పోర్ట్స్ పేజ్లో మల్టిపుల్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ పేరెంట్ అంటే ఏంటి? ఆ స్పోర్ట్స్ పేజ్. దాని కింద యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ ఏంటి? మల్టిపుల్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్. Okay, right? So that is what hierarchical clustering does. Next coming PCA, principal component analysis. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద డేటా డైమెన్షనాలిటీ. సి మీరు యునో చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని మీరు డెవలప్ చేయాలంటే యూ విల్ ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా, రైట్? ఆ డేటాలో చాలా అన్యూస్ఫుల్ డేటా కూడా ఉంటుంది అనమాట, విచ్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ యూస్ఫుల్. ఆ డేటాలో చాలా వరకు యూజ్లెస్ డేటా ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏంటి? యు ఆర్ నాట్ ఫిల్టరింగ్ ద డేటా ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్, యు ఆర్ లెట్టింగ్ ద మెషిన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా. అదే ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్లో అనుకోండి, యూ విల్ ఫిల్టర్ ద డేటా, యూ విల్ గివ్ ద డేటా విచ్ ఈస్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్. Whereas in machine learning, you will provide the data and you will let the machine learn from the data. అంటే మెషిన్ డేటా అంతా తీసేసుకుని ఆ డేటా నుంచి నేర్చుకుంటుంది, రైట్? సో ప్రతిసారి whenever you give all the data to your machine, that doesn't mean that all the data is really useful. మీరు ఇచ్చిన డేటా అంతా కూడా యూస్ఫుల్ అని కాదు, కరెక్ట్? సో ఏదైతే యూస్లెస్ డేటా ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇట్ విల్ బేసికల్లీ compress the image data. For example, if you take an example of an image, so a image data ni it will try to compress and then it will retain the basic important features anamata. ఓకే, ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే ఎక్కువ ఇంపార్టెంటో వాటిని మాత్రమే అది ఉంచుకుని రిమైనింగ్ ఆల్ ఇట్ విల్ కంప్రెస్ ఆర్ రిమూవ్ దెమ్. Okay, so that the model will use only the important data for its training purpose.
దాని ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్లో ఇట్ విల్ యూస్ ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ డేటా. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆటో ఎన్కోడర్స్. ఆటో ఎన్కోడర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సి అగైన్ మనం పీసీ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం? టు కంప్రెస్ ద డేటా. కరెక్ట్, డేటా రిడక్షన్లో యూస్ చేస్తున్నాం. వెరాజ్ ఇన్ ఆటో ఎన్కోడర్స్ ఇది కంప్రెస్ చేయడంతో పాటు ఇట్ విల్ రీకన్స్ట్రక్ట్ డేటా ఆల్సో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఏదో ఇమేజెస్ ఉంటాయి. సో వెన్ యూ కంప్రెస్ దోస్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, దాని క్వాలిటీ తగ్గించినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ మేక్ ద ఇమేజ్ బ్లర్ ఇమేజ్ చేస్తుంది కదా. సో ఆర్ మీరు చాలా సార్లు చూసుంటారు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇమేజ్, ఓకే, కొన్ని పోర్టల్స్లో ఇట్ విల్ టెల్ యూ దట్ ఓకే యూ కెన్ అప్లోడ్ ఓన్లీ 20 KB ఇమేజ్ లైక్ దాట్. కరెక్ట్. సో అలా బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇమేజెస్ ఇన్ ఎంబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ అవన్నీ కూడా ఎంబీస్లో ఉంటాయి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, దెన్ యూ గో టు సమ్ ఆన్లైన్ పోర్టల్, ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ దేనికన్నా వెళ్ళి యూ విల్ సే ఓకే ఇమేజ్ క్వాలిటీ కంప్రెషన్ అట్లా ఫర్ ఫ్రీ అని చెప్పి ఏదో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి యూ విల్ రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. కరెక్ట్. సో సైజ్ రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? యువర్ ఇమేజ్ టర్న్స్ బ్లరీ, అంటే కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. కరెక్ట్. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే బ్లర్రీ ఇమేజెస్ బ్లర్రీగా బ్లర్ ఇమేజెస్ని ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ హై క్వాలిటీ వర్షన్స్ అనమాట. ఓకే, కంప్రెస్ చేస్తుంది, అలానే హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ లా కూడా టర్న్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, that is where we use these auto encoders. Next coming anomaly detection. Anomaly detection అంటే ఏంటంటే, anomalies అంటే ఏంటంటే బేసికలీ some unusual patterns or some outliers అంటే which are not very common. ఓకే, అన్కామన్ థింగ్స్ ని we say it as anomaly. సో anomaly detection అంటే ఏంటి? as the word itself says, you're detecting the anomalies, అంటే you're detecting some unusual patterns, right? So for example, if you want to detect some frauds, ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ వాంట్ టు డిటెక్ట్ సమ్ ఫ్రాడ్స్, దెన్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ అనామలీ డిటెక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ anomalies, and I'm giving you examples for an anomalies. Okay, if you're doing some transactions on crores, ఓకే, 5 crore 2 crore అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా మీ బ్యాంక్ ఐడెంటిఫై చేసింది అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ సెండ్ యూ ఏ నోటీస్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఓకే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విత్ యువర్ అకౌంట్, ఏం చేస్తున్నారు మీ అకౌంట్తో, ఆర్ ఎయిదర్ ఇట్ విల్ బ్లాక్ యువర్ అకౌంట్. There is something happening, something wrong is happening there in that account, so we are blocking it. So you come to the bank and know the reason for that. సో ఇలాంటి అనామలీస్ డిటెక్షన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డిటెక్టింగ్ ఫ్రాడ్ ఇన్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో వి యూజ్ దిస్ అనామలీ డిటెక్షన్ అనే అల్గరిథం అనమాట. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద అల్గరిథమ్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండర్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అగైన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అల్గరిథమ్స్. క్యూ లెర్నింగ్, డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్, పాలసీ గ్రేడియంట్, యాక్టర్ క్రిటిక్, మాంటే కార్లో. ఓకే, దీంట్లో క్యూ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో బేసికలీ ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అనమాట. ఓకే, బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ మీ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, యువర్ కార్ ఎనీ ఇలా ఏ ఏజెంట్స్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. సో బేసికల్లీ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్లో యాక్ట్ చేసే ప్రతిదాన్ని కూడా వి యూజువల్లీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఏ ఏజెంట్. ఓకే, సో మీ ఏజెంట్ ఎలా నేర్చుకుంటుందంటే బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ రివార్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పాను కదా ఇందాక డెడ్ అండ్ రోడ్ ఉందనుకోండి. డెడ్ అండ్ రోడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ రైట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ దట్ వాల్. డెడ్ అండ్ రోడ్లో లెట్స్ అస్యూమ్ దెర్ ఇస్ అ వాల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ రైట్. సో రైట్ తీసుకుంది అనుకోండి, దెన్ విల్ గివ్ ఇట్ సమ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఆ పాయింట్స్ ఏంటి? రివార్డ్స్. ఆర్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద వాల్, ఆ డెడ్ అండ్ రోడ్లో రైట్ తీసుకోకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ ఓన్లీ, దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ గివ్ సమ్ పనిష్మెంట్, పెనాలిటీస్. ఓకే, యూ విల్ పోర్ సమ్ పెనాల్టీస్. సో పెనాల్టీస్ ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ టేక్ అవుట్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్, రైట్? సో దాని ఆ యాక్షన్స్కి యు ఆర్ గివింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ పెనాలిటీస్, రైట్? సో అలా నేర్చుకుంటా అనమాట.
సో క్యూ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ అల్గరిథంలో ఏజెంట్ విల్ లెర్న్ బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఓకే, యూజింగ్ రివార్డ్స్ అండ్ పెనాలిటీస్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఆర్ టిక్ టాక్టో గేమ్. చాలా మందికి టిక్ టాక్టో గేమ్ తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో దాంట్లో ఏంటి ఎక్స్ జీరో పెడుతూ ఉంటాము. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అదర్ పర్సన్స్ మూవ్స్. వేరే వాళ్ళు ఎక్స్ పెడుతున్నారా, ఓ పెడుతున్నారా అని చెప్పి ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ డెసిషన్ సో దట్ ద అదర్ పర్సన్ విల్ నాట్ విన్, ద ఆపోజిట్ పర్సన్ విల్ నాట్ విన్. రైట్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో వి యూస్ దిస్ క్యూ లెర్నింగ్ అనే అల్గరిథం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్. డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ క్యూ లెర్నింగ్. మనకి సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్లో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ చూసాం కదా. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ క్యూ లెర్నింగ్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే ఇన్ సమ్ వీడియో గేమ్స్లో వి యూస్ దిస్ డీప్ క్యూ నెట్వర్క్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ పాలసీ గ్రేడియంట్ మెథడ్స్. పాలసీ గ్రేడియంట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ లెర్న్ ఫ్రమ్ బెస్ట్ పాలసీ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ రోబోట్స్ వాకింగ్, రైట్? చాలా రోబోట్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ వాకింగ్, correct? Or some robot doing some work like robot restaurants, robot will come and serve you some food, right? So ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ దిస్ పాలసీ గ్రేడియంట్ మెథడ్ అనే అల్గరిథం అనమాట. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈస్, సో యునో రోబోట్కి హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, హ్యూమన్ రోబోట్స్. సో ఆ హ్యూమన్ రోబోట్స్ దే విల్ లెర్న్ టు బ్యాలెన్స్. అంటే కరెక్ట్‌గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఏదైనా ప్లేట్ లేదంటే సర్వింగ్ డిష్ ఏదైనా హోల్డ్ చేస్తుందనుకోండి, ఇట్ నీడ్స్ టు బ్యాలెన్స్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో అలాంటి బ్యాలెన్స్ నేర్చుకుంటది. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ ద ఫుడ్ ఆన్ ద టేబుల్, కరెక్ట్? సో సర్వ్ చేస్తుందనుకోండి ఆ హ్యూమన్ రోబోట్, దెన్ ఇట్ నీడ్స్ టు లెర్న్ దట్ బ్యాలెన్స్, రైట్? సో అలాంటి అప్లికేషన్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ పాలసీ గ్రేడియంట్ మెథడ్ అనే అల్గరిథం అనమాట. And actor critic method, again example here is this self driving cars. Okay, Monte Carlo method అంటే ఏంటంటే it will simulate random scenarios to estimate outcomes. For example, risk predictions. See, అంటే for example మీరు ఏదైనా ఒక stock లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. You want to invest some amount in any stock. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిమ్యులేట్ సమ్ ర్యాండమ్ సినారియోస్. అంటే ఒక 10,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితే ఆ పర్టిక్యులర్ స్టాక్ మీద ఏమవుతుంది, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఓకే, అటువంటి అవుట్కమ్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి వి యూస్ దిస్ అల్గరిథం కాల్డ్ as మాంటీ కార్లో మెథడ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిస్క్ ప్రిడిక్షన్ ఇన్ స్టాక్ రిస్క్ ప్రిడిక్షన్ అటువంటి అప్లికేషన్స్లో వి యూస్ దిస్ అనమాట. Got it? So these are the applications, algorithms and applications under these three paradigms. Machine learning paradigms antaru. So వీటిలో these are the algorithms and applications. Right? So any doubt so far? Is it clear, everyone? Free Fire Max. I don't know. I don't know about this game, guys. Free Fire also, but I haven't played it anytime. Okay, is it clear? If you have any doubts, you can ping them in the group chat. Okay. If no doubts, then we'll move on to next topic. Right? Yes. So our next topic is computer vision. Okay, ఇప్పటి వరకు we have seen what is machine learning. Hierarchy meaning అంటే I told, right? Hierarchy అంటే ఏంటి? Like చెప్పాను కదా, పేరెంట్ లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. గ్రాండ్ పేరెంట్ కింద పేరెంట్ కింద చైల్డ్ కింద గ్రాండ్ చైల్డ్, రైట్? పేరెంట్, చైల్డ్, గ్రాండ్ చైల్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సే సమ్ జియో పాలిటిక్స్ అనే ఒక న్యూస్ ఉందనుకోండి.
ఓకే, జియోపాలిటిక్స్ అనే న్యూస్. సో ఆ న్యూస్లో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లైక్ రష్యా చైనా వార్, ఓకే, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్, ఆర్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్. అలా యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టాపిక్స్. సో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి? జియోపాలిటిక్స్. ఓకే, జియోపాలిటిక్స్లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అదర్ టాపిక్స్. ఏంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఏంటి? ఇండియా పాకిస్తాన్, రష్యా చైనా, ఆర్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్, అలా డిఫరెంట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. సో అలా అన్నమాట. ఒక పేరెంట్ ఉంటుంది, దాని కింద యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సబ్ నోట్స్ ఆర్ చైల్డ్ నోట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ hierarchy is. Okay, next coming. Any other doubts? Okay, if no other doubts, then we'll move on to next topic, which is computer vision. So computer vision లో ఏంటంటే we are teaching machines to see. సి, మనకంటే కళ్ళు ఉంటాయి, బట్ విల్ మెషిన్స్ హ్యావ్ ఎనీ ఐస్? మెషిన్స్కి కళ్ళు ఏమి ఉండవు కదా. సో మనము విల్ హ్యావ్ టు టీచ్ మెషిన్స్ హౌ టు సీ అనమాట. ఓకే, బేసికలీ యూఆర్ గివింగ్ ద పవర్ టు సీ, okay, or to understand and interpret visual information. Okay, if you take example of self driving car itself, how is that self driving car or that a agent or that particular machine is taking decisions by itself? It is able to see the road, or it is able to see the wall, or it is able to see the bike ahead of it, animals on it on the road, or it is able to see the signals. ఎలా చూస్తుంది? It doesn't have any eyes. It is seeing based on the data which we are embedding into it. మనం ఇక్కడ కూడా మనం ఇచ్చే డేటానే యూజ్ చేసుకుని ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్. ఓకే, రైట్. సో కంప్యూటర్ విజన్ అంటే ఏంటంటే యూఆర్ గివింగ్ ద ఎబిలిటీ టు మెషిన్స్ టు ఇంటర్ప్రిట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇమేజెస్ చెప్పాను కదా, వీల్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ద డేటా. ఎలాంటి డేటా ఇస్తాము? టు సీ ఇమేజెస్, వీడియోస్, అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, విత్ దాట్ డేటా ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద మీనింగ్ఫుల్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, దానికి కావాల్సిన డేటాని ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ అనమాట. రైట్. సో దీంట్లో మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్, ఓకే, ఆర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టు డూ ఇట్. ఏంటి ఆ టెక్నిక్స్ ఆర్ టాస్క్స్ ఏంటంటే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్, ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్, సిమాంటిక్ సిగ్మెంటేషన్, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట, ఆర్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈచ్ టెక్నిక్ డస్ హియర్. ఓకే, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఏదన్నా ఒక ఇమేజ్ ఉందనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇట్ డస్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇమేజ్ ఏదన్నా ఉంది అనుకుంటే ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ దట్ ఇమేజ్. ఓకే, అంటే ఆ ఇమేజ్ని యునో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే ఎన్హాన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని బ్లర్ చేయడం కానీ, ఆర్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ షార్పెన్ చేయడం కానీ, ఆర్ బ్రైట్నెస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కానీ, అలాంటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టు ఫస్ట్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఇమేజ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద ఇమేజ్ అనమాట, ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దిస్ రాడ్ ఇమేజ్ డేటా టు ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ. ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది? ఎయిదర్ బై షార్ప్ improving the quality of the image, or adjusting the brightness of the image. Okay, అలాంటివి యూస్ చేసి it will uh, do all the image processing in the first step. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తుంటే ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో రా పిక్సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా డేటా అంటే ఏంటి? చెప్పాను కదా, అగైన్ యుల్ గివ్ ఆల్ ద డేటా, యుల్ నాట్ ఫిల్టర్ ద డేటా బిఫోర్ ఓన్లీ. మొత్తం అంత డేటా ఇచ్చేస్తారు. సో ఆ రా డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో అంత డేటాలోని యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కదా. సో బేసికలీ ఈ ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద యూస్ఫుల్ ఫీచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎడ్జ్, కార్నర్, టెక్స్చర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, షేప్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఫేషియల్ ఫీచర్స్, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ని ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఎందుకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుందంటే టు అండర్స్టాండ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కమ్స్ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ అంటే ఏంటంటే సి, మనకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ ఎ కార్ ఆన్ ద రోడ్, మనము రోడ్ మీద ఏదైనా కార్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. బట్ ఒక సిస్టమ్కి ఆర్ మెషిన్కి అక్కడ రోడ్ మీద కార్ ఉంది అని చెప్పి అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద పిక్సెల్ వాల్యూస్, రైట్. అంటే
బేసికలీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై వేర్ దట్ కార్ ఈస్ లొకేటెడ్. నాకు స్ట్రైట్గా ఉందా, లేదా నాకు కొంచెం సైడ్కి ఉందా, రైట్కి ఉందా, లెఫ్ట్కి ఉందా, అలా డిఫరెంట్గా ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై. కరెక్ట్. సో అలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ లో కార్ ఎక్కడ ఉంది, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు సమ్ వెబ్సైట్స్ అది అడుగుతుంది కదా, ఐడెంటిఫై ద బైసికల్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫై దిస్ పెడస్ట్రియన్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ట్రాఫిక్ లైట్స్ అలా అడుగుతుంది కదా. సో టు చెక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ రోబోట్ అండ్ ఆల్. పాతకాలం, నౌ ఈవెన్ ఏ రోబోట్ కెన్ ఐడెంటిఫై అండ్ దెన్ కెన్ చెక్ ఆల్ ద సైన్స్. కరెక్ట్. బట్ ఇది వరకు ఏంటంటే ఇట్ యూస్ టు ఆస్క్ us, రైట్, ఐడెంటిఫై ద కార్, ఐడెంటిఫై ద బైక్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ద పెడస్ట్రియన్, ఐడెంటిఫై ద ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఇన్ ద ఇమేజెస్ అని చెప్పి. So to do all of that, you need to identify where that object is particularly. ఆ ఇమేజ్ లో ఆ పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందో అనేది you'll have to detect first. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ డూ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. అండ్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ బేసికలీ క్లాసిఫై అనమాట. ఓకే, యూ ఫౌండ్ అవుట్ సమ్ యునో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఫౌండ్ అవుట్ సమ్ దీస్ థింగ్స్. ట్రాఫిక్ లైట్స్, మీ ఇమేజ్లో యూ హ్యావ్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ అండ్ సమ్ కార్స్. Okay, so traffic lights ni you put it in one class or one category, and cars, vehicles, you put it in another category. Animals ఏమైనా అనుకోండి రోడ్ మీద, డాగ్, కవ్వు, ఏమన్నా యానిమల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, you put all of those in another class or another category, right? So image classification అంటే you basically categorize images into predefined classes, okay, to learn more patterns అన్నమాట. ఓకే. సిమాంటిక్ సిగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే యూ అగైన్ చెప్పాను కదా ఇందాక, సిమిలర్ టు ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ హియర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యూ క్లాసిఫై బేస్డ్ ఆన్ ద పిక్సెల్ వాల్యూస్. పిక్సెల్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని యూ విల్ ట్రై టు డివైడ్ ఇమేజెస్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వెహికల్స్ అనేకుంటే ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద రోడ్. సో బేసికలీ రోడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, గ్రే. సో ఇట్ విల్ లేబుల్ ఆల్ ద గ్రే కలర్ పిక్సెల్ వాల్యూస్, ఆల్ ద గ్రే కలర్లో ఉన్న పిక్సెల్స్ అన్నింటిని కూడా ఇట్ విల్ లేబుల్ యాజ్ రోడ్. ఓకే. ఆర్ బ్లాక్ కలర్ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ లేబుల్ యాజ్ సమ్ కార్. ఓకే. ట్రాఫిక్ లైట్ రెడ్ ఉందనుకోండి, ట్రాఫిక్ లైట్ స్టాండ్ ఉంటాయి కదా, సో దాట్ వన్ సిగ్నల్ పాయింట్, that one it will label into some red. Okay, so basically it will based on the pixel values, it will label each and every what is this, yeah, so it will label each pixel into its own category. Okay, ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది అంటే టు అండర్స్టాండ్ దట్ సీన్ more detail. ఆ పిక్చర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్కువ డీటెయిల్స్తో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ వే ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్, దెన్ ఇట్ డస్ దిస్ సిమాంటిక్ సిగ్మెంటేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ విచ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఇన్ కంప్యూటర్ విజన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్? ఫస్ట్ యూ విల్ డూ ద ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్. అంటే you will try to filter the image, transform raw images into some good quality, or to you improve the images first. And then feature extraction. మీరు edges, corners, textures, patterns, ఆ ఇమేజ్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ని యూ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. థర్డ్ వన్, ఆ ఇమేజ్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇమేజ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది అని చెప్పి యూల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై. ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్, దీంట్లో ఏం చేస్తాము, యూల్ ట్రై టు క్లాసిఫై ఇమేజెస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. క్యాట్స్, ఐ మీన్ నాట్ క్యాట్స్, రోడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము కాబట్టి బైక్స్, కార్స్, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అనమాట. ఓకే, కారు, ట్రక్, బస్సు, సైకిల్ ఆర్ బైక్, అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. ఓకే, సిమాంటిక్ సిగ్మెంటేషన్లో ఏం చేస్తాము, యూ విల్ ఈచ్ పిక్సెల్కి యూ విల్ గివ్ సమ్ వాల్యూ, ఆర్ యూ విల్ అసైన్, ఓకే, this pixel is in gray color, so it is a road, or this pixel is in black, so it is a car, this pixel is in red, so it is a traffic signal. Alla different different each pixel ki it will give a label to understand the scene in more detail. Okay, so that is what computer vision is, and these are the techniques or tasks any computer vision model does. Okay, so in this we have different applications. Again, different industries lo we have different applications.
సో ఇన్ ద healthcare application, so industry, healthcare లో ఏంటి, if you want to analyze x-rays, CT scans, MRI scans, సో ఇలాంటి వాటిని again these are all images, right? సో ఇమేజెస్ లో it has to understand those images in more detail. See, ఏదైనా ఒక ఎక్స్రే ఉందనుకోండి, దాంట్లో you want to see if any bone is fractured, రైట్? బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఉందేమో చూడాలనుకుంటే వాట్ యుల్ డూ, యుల్ హ్యావ్ టు స్కాన్ దట్ ఇమేజ్ ప్రాపర్లీ. ఎక్స్రే ఎక్కువ డీటెయిల్గా స్కాన్ చేయాల్సి వస్తుంది, కరెక్ట్? సో అలా స్కాన్ చేయడానికి ఎక్స్రేని యూ విల్ యూస్ దిస్ కంప్యూటర్ విజన్, బికాస్ యువర్ మెషిన్ ఈస్ ఏబుల్ టు సీ ద ఎక్స్రే ఆర్ ఎనీ స్కాన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆటోనమస్ వెహికల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, యువర్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, టెస్లా కార్స్, ఇవన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ దిస్ కంప్యూటర్ విజన్ మోడల్, బికాస్ your car is able to see the road or the vehicles in front of it or identify the signals, right? That is one such example. Facial recognition, మీ మొబైల్స్ లో ఉండే యునో ఫేషియల్ అన్లాక్ ఐడి నుంచి కంపెనీస్ లో ఫేషియల్ డిటెక్షన్, యునో లోపలికి వెళ్ళడానికి దిస్ స్కాన్ ఉంటుంది కదా, దాట్ వన్, సెక్యూరిటీ, అథెంటికేషన్. సో ఫర్ ఆల్ దిస్ అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ కంప్యూటర్ విజన్ మోడల్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ రిటైల్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే షెల్ఫ్ స్టాక్ అంటే చెప్పాను కదా, ఐ హావ్ గివెన్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్లీ. ఏంటి, నా 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 స్టాక్, లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్, ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఉంది, దాంట్లో ఐఎమ్ సెల్లింగ్ సమ్ బుక్స్, జర్నల్స్, డైరీస్. ఓకే, టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఓకే, అండ్ వేర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ నా స్టోర్లో, నా స్టోరేజ్ స్టోర్లో నా ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా యూ కెన్ యూస్ దిస్ కంప్యూటర్ విజన్ మోడల్ అనమాట, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఓకే, చెప్పాను కదా, అగైన్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఐవ్ టోల్డ్ యూ, రైట్? యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సమ్ టిన్స్. సో ఒక టిన్కి వన్ టిన్ ఇస్ ఇన్ స్మాల్ సైజ్, అన్ని టిన్స్ ఒక సైజ్లో ఉంటే ఒక 10 to 20 టిన్స్ ఆర్ ఇన్ స్మాల్ సైజ్. ఓకే, సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో ఏంటంటే దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్ థౌసండ్స్, మిలియన్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ టిన్స్, కరెక్ట్? సో ప్రతి టిన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ, చెక్ ఇఫ్ ద టిన్ సైజ్ ఇస్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ సైజ్, కరెక్ట్గా ఐడియల్ సైజ్లో ఉందా లేదా, డిజైర్డ్ సైజ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇట్ విల్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్, రైట్? చాలా హ్యూమన్ పవర్, మ్యాన్ పవర్ యూజ్ కావాల్సి వస్తుంది, కరెక్ట్? సో అలాంటి వాటికి, ఓకే, టు ఐడెంటిఫై దీస్ డిఫెక్ట్స్ వీ కెన్ ఎంప్లాయ్ దీస్ కంప్యూటర్ విజన్ మోడల్స్ అనమాట. ఓకే, సో అక్కడ మనుషులు ఎవరు కూర్చోకుండా దెర్ విల్ బి ఎ మెషిన్ విచ్ విల్ స్కాన్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ విచ్ విల్ స్కాన్ ఆల్ ద టిన్స్ అండ్ చెక్ ద సైజ్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టిన్. ఓకే, ఏమైనా డిటెక్ట్స్ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ అవుట్, రైట్? సో నెక్స్ట్, content moderation. See, for example, if there are any inappropriate images or content on social media, then it will detect that particular images and it will remove those, correct? All these are the examples for computer vision models. Okay, ఈ కంప్యూటర్ విజన్ కి యూ హ్యావ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ different ఇండస్ట్రీస్, హెల్త్ కేర్, వెహికల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సెక్యూరిటీ, రిటైల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ సోషల్ మీడియా, different industries లో యూ హ్యావ్ different applications, right? సో ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్ కంప్యూటర్ విజన్ లో కానీ, దాని టెక్నిక్స్ లో కానీ, అప్లికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Or any doubts in the previous topic, machine learning? So if you have any doubts, you can post it in the group chat, guys. Any doubts? Let me stop sharing my screen and let me, yeah. Yeah, any doubts? See, semantic segmentation అంటే ఏంటి అంటే, I've told, right? Semantic segmentation అంటే ఏంటంటే, సో see, ఒక ఇమేజ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, పర్టికులర్గా ఆ ఇమేజ్లో కార్ ఒక్కటే ఉండదు కదా, యూ విల్ హ్యావ్ రోడ్, స్కై, ఓకే, స్కై ఉంటుంది, రోడ్ ఉంటుంది, పెడెస్ట్రియన్, మీ ఫుట్పాత్, అట్లా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఈచ్ car or each object will have its own color. For example, కార్ బ్లాక్ కార్ అనుకోండి,
or road gray road, sky blue sky, traffic signal red signal. So each each object is having different colors. సో ఇక్కడ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్, ఎక్కువ ఆ సీన్ని ఆ సినారియోని ఎక్కువ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకుంది అనుకోండి, దెన్ వాట్ యువర్ మోడల్ సివి మోడల్ డస్ ఇస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు అసైన్ లేబుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిక్సెల్. ఓకే, ప్రతి పిక్సెల్కి లేబుల్ ఇస్తుంది అనమాట. అంటే రోడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, గ్రే. సో గ్రే అంటే ఇట్ విల్ అసైన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ రోడ్. ఆ పిక్సెల్ గ్రే కలర్లో ఉంటే ఇట్ విల్ సే దట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎ రోడ్. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ కలర్, then it will say it is a sky. Okay, alane there is a car which is in black color. So a pixel black color lo unte ganaka you can say that it's a car, right? So alaga for each and every pixel value it will assign a label anamata. Okay, right? That is what uh, this thing is, semantic segmentation is. And what is algorithm? Cheppan kada, algorithm is like a code which you write to solve any problem. ఓకే, డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసుకుని, స్ట్రక్చరైజ్ చేసుకుని, ఆర్గనైజ్ చేసుకుని, అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్. సో వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్, యూ విల్ రైట్ సమ్ కోడ్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి రాసే కోడ్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అల్గరిథమ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Any other doubts? And am I clear, guys? Any doubts? No. Okay, then if no other doubts, then we are good to close the call.